it is a little bit confusing. fall اللي هي سقوط سقوط الحر. It might be سقوط, it might be ارتفاع أو رقي, ارتقاء, سقوط أو ارتقاء. So it might be falling down or moving up. Okay. It can be يعني both can be dealt with as free fall. And we said that is the motion when the only force acting on the object is the force of gravity. And I gave you 3 examples. If you throw or you release an object and it moves down, okay, so V0 is equal to 0, this is a free fall. Or you throw an object downward with V0, which is negative, less than 0. Or if you throw an object, you throw it up with V0, which is positive, and it will go up and comes down. All of these 3 examples are free fall. Also, we talked about air resistance. One of you asked about the air resistance. And we said air resistance is neglected if you have a small surface area. So the object is not with a big surface area. Number 2, when the object is moving with a small speed. And I think you can notice this if you are in a car and you put your hand out of the window. If you put it like this, you will notice that there is some air resistance. But if you do it like this, less air resistance. Okay, what is مثل انسيابية السيارة. أيوة. يعني انسيابية السيارة أنت مش هتحس بيها لكن بقول يدك كده تقلل المساحة. Yes. So more area means more air resistance. Less area facing the air will have less air resistance. Also, with the small speed, if you are driving your car with 40 kilometers per hour, 70 kilometers per hour, you will not notice the air resistance. But let the car move with 140 and try to put your hand out. طيب, you will feel the difference between the two. طيب, all objects moving in free fall, they will have the same acceleration. The free fall acceleration near Earth's surface is A equals minus G. And this minus means downward. So the acceleration is downward. Why? Because the force of gravity is downward. Okay, so the acceleration is minus, meaning that it is directed downward. And it has a magnitude plus G. And this G is 9.8. So it is minus G, and G by itself is positive quantity, which is 9.8 meter per second square. And the magnitude of the acceleration is G 9.8 meter per second square. Don't substitute minus 9.8 is positive. It is 9.8. And this minus sign tells you about the direction of the free fall acceleration. واضح يا شباب؟ Yes. الحمد لله. طيب, let us before we give further explanation, let me do a Microsoft form. How many students are there? سيف, بدأت تسجل؟ ما شاء الله مسجل اهو. عندي 94 students. طيب, أنا في عندي form, and this form we will explore your understanding of this topic. Okay, let me open it, accept responses, and we'll say copy. So this is a form. It has 8 questions. I want to just brainstorm and check your understanding of this topic. Okay, the link is in the chat here. So please take the, I will not say it is a quiz, it is like survey. I want to make sure that what is your understanding about the subject. Okay,
So take 5 minutes يا شباب ها. Stopwatch. 5 minutes. Start. دكتور اوكي نعم تفضل. Did you all reach there يا شباب? Is there anyone who didn't open the form? Yes me. عندك موجودة في الشات ها، في الشات موجود، اضغط عليه خش على الفورم. ما فتح عندي يا دكتور. ليه ما فتحش؟ ما أدري، ما يقول لي كلوز. كيف كلوز؟ مفتوح عندكم يا شباب؟ ثانيين؟ اي دكتور. يس دكتور سوف مفتوح يعني، اشمعنى انت مستقصدك يا حسين يعني؟ قفل وافتح مرة ثانية. لكن انت راح تفتح حق الاتندنس، هذا مو حق الاتندنس يا شباب، هذا في اسئلة. اوكي فتح يا دكتور. ايوه حياك الله. يلا شباب. ها بدأت تظهر الإجابات. في واحد سلم. طبعا يا شباب from time to time we'll do these surveys to check your understanding. It is very important. It will be part of your classwork. المشاركة بتاعتك. فبليز do it carefully. Half time has passed. دكتور نعم. من البداية وأنا أحاول فيه ما هو راضي يفتح معي، ما أدري ليش. قفل وافتح مرة ثانية. شوف الناس كلهم فاتحين بدأوا يسلموا. لما أخش يطلع عندي إنشاء نموذجي الخاص، بس ما أدري إيش المشكلة. أنت دخلت you have to log in using your KFUBM email. جربت ونفس الشيء. افتح براوزر ثاني يا محمد. دكتور كيف عارف الإجابات الصح والغلط؟ يا أخوي متى عارف الإجابات الصح والغلط؟ الحين بعد شوي تعرف إن شاء الله. سلم وهو يعطيك إياها. لا سلمت بس ما أعطاني الإجابات. يا عم اصبر، أنت مالك مستعجل. يلا شباب في عندنا 1 more minute to go. اللي سلم so far 54 students. Let's see. Average score 4.1 out of 8. Not good. $50 seconds. Try to finish يا شباب please. $30 seconds. دكتور. نعم. The class work depends on your participation in the survey or in the correct answer and the wrong answer. قول له. دكتور أيوه.
انا عندي كلمتك قبل شوي للاسف ما هو راضي يفتح له. طبعا عمل لك يبقى عندي 90 طالب اهو شاركوا كلهم وانت الوحيد اللي يعني من ناحيتي انا ما فيش مشكله، المشكله من ناحيتك from your end. 5 4 more 10 finish. الدكتور مو راضي يفتح للحين. طيب خلاص احنا قفلنا وشطبنا، نشوفك المره الجايه ان شاء الله. طيب these are the questions, okay, and you answered it, and I know your marks, but let us now discuss and finish our class, okay, and we will repeat it again. So please focus. We will repeat the same survey after maybe 30 minutes. Okay, الناس اللي عندهم مشاكل تقنية ما سووها أول مرة, you have the chance to do it another time إن شاء الله. Okay. طيب, let us take this example in front of you. Here you have a boy, and the boy is throwing an object upward. So it will move up, it will reach highest point, then it will come back to his hand again. Okay. Is this motion, all of it is a free fall? Can we consider this motion to be a free fall? Yes. All of it? Yes. If it is moving up? Yes. Yes. Even when it is moving up, it is called a free fall. Okay. Even when it reaches the highest point and stops momentarily, it is a free fall. When it comes down, it is a free fall. So the whole journey, the whole trip is considered to be a free fall. طيب. The speed of the object, it changes by an amount of 9.8 meters per second in each second. This is the meaning of the acceleration equals 9.8 meters per second square. Acceleration is 9.8 meters per second square, means that the speed will change by an amount of 9.8 meters per second in every second, as we explained last time. طيب. Let us give numbers. If this boy throws the object upward with V0 equal 29.4. So this is V0 upward, and the time initially when he starts the motion, that he starts his timer t equals 0 seconds. It will move up. After 1 second, what will be the velocity? We can use the first equation. You know the first equation of motion, V equals V0 plus AT. But I will remove plus A and replace it with minus G, which is minus 9.8. You agree with me? So V1 at time T1 here, we would like to calculate it. V1 will be V0, which is camel V0, 29.4 minus 9.8 multiplied by 1, because the time is 1 second. How much is this? This will be 19.6 meter per second. So here it is 19.6 meter per second. It is decreasing, the speed is decreasing, but it's still moving upward. What will be V2 when it reaches this point at t equal 2 seconds? So V2 will be V0, which is 29.4 minus 9.8 multiplied by 2. How much is this? This will be 9.8 meter per second. So the speed here is 9.8 meter per second. The direction is upward. Type 1 more second when the time is equal to 3 seconds. What will be V3? 0. Will be 0. 29.4 minus 9.8 multiplied by 3 equal 0 meter per second. Okay. Now it is coming down. It's coming here. And the time is running. Time is 4 seconds. Would like to know how much is V4. So V4 equal V0 minus 9.8 multiplied by 4. How much is this? V0, which is camel V0, 29.4
So 29.4 minus 9.8 multiplied by 4. This will give us minus 9.8 meter per second. I have a question, Doctor. Yeah, خليني بس أكمل. أبشر. So, what is this? What is the meaning of this minus sign? Direction. It Direction. means that now the Downward. velocity is downward. The object is moving downward. How much is the speed? It is 9.8. Okay, so this is minus 9.8 meter per second. There is another method. We can calculate V4 starting from here. What was V initial here at this Zero. point? Zero. This was my question, by the way. Minus. ما أنا عشان كده بقول لك لو صبر القتل على المقتول كان هيموت لوحده. But what is the time from here to there? It is 1. 1. Okay, and this will give you V4 equals minus 9.8 meter per second. It is the same answer يا كابتن مستعجل. طيب الله يعافيك. Let us try. Notice something. ولا خلينا نقوله بعد شوي. الآن when the time passes and we have t equal 5 seconds now. What is V5? V5, V0, which is 29.4 minus 9.8 multiplied by 5. This will give us how much? Minus 19.6 meter per second. So this is minus 19.6 meter per second. What about the velocity when t equals 6 seconds? Very simple now. 29.4 minus 9.8 multiplied by 6. This will give us minus 29.4 meter per second. Minus 29.4 meter per second. Did you notice something? How do you compare the velocity side? Opposite side. Yes, yes. You see, the velocity here at time t equals 0 is the same as the velocity at t equals 6 seconds, but in the opposite direction. Here plus 19.6, here it is minus 19.6. Here 9.8, in the right hand side it is minus 9.8. So at the same height, عند نفس الارتفاع, okay, the velocity will have the same magnitude, but one time it is moving up, the other time it is moving down. The positive معناها moving up, the negative means it is moving downward. Okay, what is the acceleration at t equal 1 second? What is the acceleration? 9.8. Minus 9.8. minus 9.8. What is the acceleration here at this point? Same thing. Minus 9.8. What about the acceleration here at this point? Same thing. Same thing. Minus 9.8. Jamil. What about at the highest point? Also same thing. But you see, at the highest point, what is the velocity here? 0. 0. Equals 0. So the object is not moving, but yet the acceleration is equal to minus 9.8 meter per second square. طيب ترى في بعض الطلاب وهنشوفها هنا في السؤال ده السيرفي there was a question which says what happens thrown. كان في سؤال عن الاكسلريشن صح؟ ايوه في. وين السؤال؟ Yes. What is the acceleration of the free falling object at the highest point? اوكي. في طلاب 18 واحد قال minus 9.8. في 23 students said plus 9.8 والمajority said zero acceleration. شفت التريك؟ ركزين معايا يا شباب اللي اختاروا الخيار ده. 50 طالب قالوا انه the acceleration at the highest point is equal to 0. What do you think? What will happen if the acceleration at the highest point is equal to 0? What will happen to the object? It will stop there. Will not fall down. It will stay there. It will stay there. Stay down. يعني سبحان الله تخيل شكل الحياة كيف هيكون if this happens. If you throw anything ترميه يطلع مش هينزل تاني خلاص عليه العوض. مش هينزل مرة أخرى. بس الفيلوسيتي يا دكتور تكون 0 صح يا دكتور؟ الفيلوسيتي هتكون 0 for ايوه انا قلتها for a moment لبرهة للحظة بسيطة جدا then it will come back to you. تخيل كده يكون معاك أخوك الصغير وقاعد بتسموه ايه؟ احنا بنسموها بمصر بالهاشتكت هاشتكوا يعني
ترفعه فوق كده وتلعب معاه وتهزر معاه، ترميه كده مش هيرجع لك تاني. بس مستر احمد الكرة اذا لحت على فوق الاكسلريشن سالب، مو اذا تحت المفروض يصير موجب. يا راجل يا راجل، احنا امبارح شرحنا هذا الكلام يا شباب. If the object has velocity and acceleration with the same sign, okay, its speed will increase. فالآن في حالة الصعود نشرحها هنا في الحتة دي. Here. في حالة الصعود moving up، وهنا نقول moving down. في حالة الموفينج up الvelocity is positive صح؟ but the acceleration is negative. معناها what will happen to the speed of the object? It will slow down. Huh? طيب when it is moving downward, now the velocity is downward, so it is negative, and the acceleration now is also downward negative. So they have the same sign. What will happen to the speed of the object? It will speed up. وضحت يا معلم؟ بس انا اتكلم عن 9.8 متى تصير موجب؟ ما بتحصل عمرها ما تصير موجب الا اذا اخذت ان الاتجاه اللي تحت هو الاتجاه الموجب حقك ويصير اي طلعه لفوق سالب، بس هذا من البدايه يعني. لا ولا قوه الا بالله، وليه نتعب نفسنا يا اخي؟ ربنا خلاها سهله وبسيطه وبعدين تعقدها. بس يعني هو سهل يعني. دكتور مو اذا كان الاكسلريشن سالب يعني حتقعد تقل السرعه. هذا اللي حصل في حاله الصعود، هذا اللي حصل. طيب في النزول، طب كيف كذا الاكسلريشن سالب وهي قاعده تزيد السرعه في النزول؟ ايوه لانه صارت الفيلوسيتي في نفس اتجاه الاكسلريشن. لما تكون الفيلوسيتي في نفس اتجاه الاكسلريشن the object will speed up. Okay. But when the velocity is in the opposite direction to the acceleration, it will slow down until it stops. وضحت يا كابتن؟ It is more convenient يا شباب to be systematic. الاكسلريشن، ايش اللي سبب الاكسلريشن؟ هو الجرافيتي، الجرافيتيشنال فورس. الجرافيتيشنال فورس، what is the direction of the gravitational force? It is always downward. اوكي؟ فما ينفعش نقول ان الجرافيتي is downward والاكسلريشن is positive. طيب فاحنا عملناها بهذه الطريقه، نكون systematic ونكون consistent with ourselves. وضحت يا شباب؟ انا عارف انه احيانا في بعض الكتب في الثانوي بيقول لك لما يكون ماشي فوق بنعمل مش عارف التسارع بالسالب وهي نازل بخلي التسارع بالموجب. This is not convenient and it makes many troubles for us. Okay. يمكن مع الوقت ان شاء الله when we deal with this and we solve many problems, you will see how useful is this choice. طيب, big question. Does the object travel the same distance in every second during its motion? Do you think the object will travel the same distance in every second? No, of course not. No. Yes, it will. No. انتوا بتقولوا يس وبتقولوا نو. خلينا نشوف الأسئلة. أظن في سؤال هنا صح في المسائل. إيه أتوقع السؤال هنا. Does the object in free fall travel the same distance in each second during its motion? 37 students said yes, the object will travel the same distance. والأغلبية قالوا no. الحمد لله الذي هداهم للحق. 54 is correct. This is the correct answer. Okay. إنه it will not travel the same distance. الآن هنشرحها وهنوضحها يا شباب. ها؟ طيب, let us discuss this. طبعا in all equations which we studied last time for constant acceleration متذكرينهم الخمس معادلات x v equal v0 plus at, we will remove plus a and we'll plug in its place minus g, where g itself is 9.8 meter per second square. فتصير شكل المعادلات كالآتي. The first equation
V equal V0 minus GT. Delta X will replace it with delta Y because now the motion is vertical. Delta Y equals V0T minus 1/2 A minus 1/2 GT square. Okay, so each equation of those will remove plus A and replace it with minus G, and G by itself is positive 9.8. Notice that the fourth equation will not change because it doesn't contain acceleration. So delta Y is 1/2 V0 plus V all multiplied by T. Let us answer the question, distance traveled in every second. Are you all following? الكل متابع معايا ولا لا؟ Yes, of course. أنا دكتور. خايف والله يكون في بعض الناس For نايمين sure على يعني. السرير منسدحين في هذا البرد ومتغطي بالبطانية ومطلع عيونه كده ومش عارف والله. احلى شعور. والله ربنا يستر. انت ياسر؟ لا لا مشغل اللابتوب. يا ابني يا ياسر. طيب ممكن ترفع please raise your hand if you are following me. كده عايز اشوف 96 ايد مرفوعة في 71 في ربنا يستر ما يكونش في حد نايم هتبقى مشكلة. 82 83 اها 80 85 86 والله شكله في 10 نايمين. في 10 ما رفعوش ايديهم، في 9 في 8 لسه مش رافعين ايديهم. ايوه هتصفي على 5 3. يلا يا شباب، ياسر العوفي ويوسف المقيم. شباب are you awake؟ يوسف، ياسر العوفي، يوسف. Yes, دكتور. Yes. ياسر العوفي انت موجود؟ يوسف المقيم قلت ارفع ايدك بليز ريز يور هاند. كده بترفع ايدك في المايكروسوفت تيمز. ايوه باقي لنا ياسر العوفي. ياسر العوفي موجود؟ قفطنا ياسر. ياسر العوفي سجل يا ولد الرقم ونشوف نطمن عليه. بس ياسر انت فين؟ طمنا عليك. Are you there? Are you alive? Let's see. كتب حاجة يكون ايه اللي هي RIP دي؟ طيب please lower your hand. Thank you. خلينا نجاوب هذا السؤال. Distance traveled every second. We want to calculate delta y. Here in this figure same graph as we have seen before. نفس الولد اهوت بالبرنيطة بتاعته وال V0 is 29.4 meter per second. هنا T equal 1 second 2 second 3 second وبعدين 4 5 6. حلو. I'll take the right hand side where the object is moving downward. طبعا moving down لها term بالانجليزي بيستخدموه اسمه descending. descend معناها moving down and ascending معناها moving up. Okay, so I'll focus on this descending. فإذا ال V0 السرعة الابتدائية هي 0. اتفقنا إنه at the highest point here highest point V equal 0 which is V3. احنا سميناها V3 because the time is equal 3 seconds. Okay, now the time afterwards is equal to 4 seconds. So what is the difference in time between T3 and T4? It is 1 second. The duration is 1 second. And V initial is equal to 0. And what is the acceleration? We know the acceleration, which is minus 1. So V0 is 0. A equal minus G. Time is 1 second. And we want to calculate this delta Y1. What is delta Y1? I will use the second equation of motion. Delta Y equal V0T minus 1/2 GT square. Remember, this was plus 1/2 AT square. I removed plus A and plugged in its place minus G. Okay, V0 is 0, so this term will go, and you will end up with the following. Delta Y1 equals minus half 9.8, which is 4.9 multiplied by 1 square,
which is how much? Minus 4.9 meter. طبعا this minus sign كيف يعني الدلتا y is minus sign؟ downwards basically. معناها the object is descending، إن في نزول. ها؟ لأنه يا شباب الدلتا y أصلا عبارة عن إيش؟ عبارة عن y final minus y initial. Y final minus y initial. So which one is larger here? Which one is larger? Y final Initial. on top of y final. فلما تطرح y final minus y initial will give you a negative value. فلما تشوف delta y giving you a negative value, this means that y final is smaller than y initial, or my object is descending. My object is moving downward. طبعا for simplicity, I will take this to be equal to 5 meters. أسهل كده شوية. ها? So this delta y1 is 5 meters. You agree? Now, I want to calculate delta y2. We want to know how much is delta y2. Notice that delta y2 starts from the highest point when the time was 3 seconds to this point when the time is 5 seconds. So what is the time difference? 2 seconds. 2 seconds. Acceleration is minus g. What was v0? Was 0. Huh? So delta yt equal delta y2 is v0 t minus 1/2 gt squared. This is 0. Okay, and this will give us what? Minus نص g, which is 4.9 multiplied by 2 squared. So multiplied by 4. How much is this? تقريبا approximately هذا 5/24 تقريبا. Negative 19.6. Minus 19.6, which is approximately will be equal to 20 meters. فلاحظ انه هذه 20 meters delta y2. So how much is this distance between t equal 4 seconds with t equal 5 seconds? About 15. 15 لانه هذه كلها 20 يا شباب. delta y2 20. اوكي هذه اطرح منها 5 كم صارت هذه؟ 15 meters. You see, in the first second, it has traveled 5 meters. In the second second, it has traveled 15 meters. Let us see this third period, delta y3. We'll start also from the same point, up, highest point, where v0 is equal to 0. And we will end up with this point here when the time is 6 seconds. What is delta y3? v0 is 0. Acceleration is minus g. The time is 3 seconds. And here we can say that v0t minus 1/2 gt squared. v0 is 0. And you will end up with 4.9 with a minus sign multiplied by 3 squared, which is 9 multiplied by 5. This is approximately how much? 40? Negative 44.1. يعني تقريبا هنحطها minus 45 meters. Okay, so this delta y3 is 45 meters. لو طرحنا 45 minus 20 اللي فوق كم هتصير؟ 25 meters. So in the first second my object has traveled 5 meters. In the second second my object has traveled 15 meters. In the third second my object has traveled what? 25 meters. So is the object traveling the same distance in every second during its free fall motion? Answer? No, it's not. No. أرجو من الشباب هنعيد الكويز بعد شوية. Does the object in free fall travel the same distance in each second during its motion? No. الناس اللي قالوا يس هذول الله يهديهم. I hope إن هم they are convinced now. The object doesn't travel the same distance in every second. طب why يا شباب? Can you explain why is this happening? Because the acceleration. The speed is changing. Speed is changing. The object. And the velocity not constant. You see, in the first second, is the object moving fast? Not really. No, it's not. Not yet. It has started from 0 to what was the speed here? Is 9.8, huh? Yes. إذا
يعني ما مشيش بسرعة، بدأ من الزيرو وصار 1 2 3 وصل إلى average it out maybe 4.9 الافرج maybe. بتاعها يطلع 4.9. So the average speed during the first second is 4.9. طيب in the second بدأ ترى كانت سرعته هنا minus 9.8 وهنا صارت سرعته كم؟ minus 19.6. فالaverage speed here is much higher than the first second. فممكن نكتبها هنا في الحتة دي V average is عايزين نحطها بالماينس ولا البلس؟ خلينا نعتبرها ماجنتيود 4.9 متر بير سكند. What is the V average here في السكند 19.6. 9.6. لا هنا عندك 9.8 9.8 وهنا 19.6. divided by 2 يس هتطلع كم؟ 9.8. يا راجل 14.7. ايوه 14.7 يعني 15 تقريبا ها 15 meter per second. Okay, which here it is approximately it is 5 meter per second. مظبوط. What is V average here in this second? In this second only ها 25. زي هتطلع تقريبا 25. ليش؟ لأنه كم كانت السبيد هير؟ 30 تقريبا مش كده؟ وكم السرعة هنا؟ 20 30 و20 50 قسم على 2 تقريبا. This can be 25 meter per second. This is the average speed. You see, the average speed is not the same, and this is why the object will not travel the same distance in every second. مستر أحمد ليش why I divided by 2؟ عشان تجيب الافرج لما يكون عندك كويزين، كويز جبت فيه 10 وكويز ربنا كرمك وخدت فيه 5. كم الافرج تبعك؟ 10 و5. ايوه عملت ايه؟ جبت 10 زود عليه 5 قسم على 2 طق الافرج. الافرج. اوكي اخترعناش الذره يعني. دكتور ها بالنسبة لعوضنا في ال initial velocity في ال equation عوضنا بصفر في كلها، ليش؟ لأنه المخرج عايز كده. أنا لما اخترت الدلتا واي 1، شوف الدلتا واي 1 بديت، شوف الرسمة واضحة جدا، بديت من هنا وانتهيت هنا. الدلتا واي 2 بديت من نفس نقطة البداية الهايست بوينت إلى هنا. تمام؟ لكن كان ممكن نحل الدلتا واي 2 أو عايزين نجيب المسافة هذه during the second إن أبدأ من هنا طيب وأخلص هنا، لكن ال V initial will not be the same ها؟ ال V initial will be minus 9.8 okay والtime will not be 2 seconds, the time will be 1 second. واضح يا أبو شباب؟ واضح شكرا. طيب الحمد لله. So the lesson we learn from this discussion is that the object in free fall doesn't travel the same distance in every second. Okay. الآن الساينز. The signs of A, V, and delta Y in free fall. The acceleration is always negative. Is always negative, and its magnitude is 9.8 meter per second square. And this negative sign means that its direction is downward. خلاص؟ Forget about the acceleration. ما فيش فيه احتيار، ما فيش فيه اختيار، ما فيش فيه حيرة، ما فيش فيه تردد. It is always in the free fall it is minus g يعني minus 9.8 meter per second square. نيجي للvelocity. سواء كانت initial velocity or final velocity, it will be positive if the object is moving upward. Upward قلنا سميناها ايش؟ Ascending. If it is ascending, the velocity will be positive. If it is descending, it will be negative. Descending, it will be negative. What about delta y? Delta y, which is the displacement, vertical displacement, will be positive if y final is greater than y initial. يعني زي المنظر ده. You throw the object, so this is your y initial, and finally it is on top of this building, y final. So y final is greater than y initial, delta y will be positive. Okay? And delta y will be 0 if the object starts at a certain height and finally it ends up at the same height. Okay? كنت على سطح مستوي and you throw the object
at an angle, you throw it like this. اوكي. او حتى بلاش يكون بروجكتايل، ممكن نرسمها بطريقه اوضح، لان احنا في شابتر نمبر 2 لسه ما رحناش شابتر نمبر 4. طيب شابتر 2 you throw the object like this. Okay, it goes up and it comes back here. So y initial is the same as y final. So delta y will be equal to 0. And delta y will be negative if y final is less than y initial. So you throw the object from a top of a building like this. It goes up and it goes down below the initial height. So y final is below y initial and you will end up with delta y which is negative. واضح يا شباب؟ طيب let us take the Microsoft form again. هنعيد الكرة مرة أخرى و I hope we will have better results this time. هنعمل فورم جديد ويوم جديد وهذه الريسبونسز ونقول settings accept responses and this is the new link. So it is not the same form. هنعمل فورم آخر. I will share the link in the chat. يقول rest in peace. ماشي يا عبد المجيد، حياك الله. هنحط التايمر بس المرة دي بقى احنا صارت العملية سريعة. عبد المجيد عجبه الصوت بتاع التايمر بتاعي. So it will be 3 minutes only. وهوطي الصوت شوية يا عبد المجيد. You have 3 minutes to fill this form please. 3 minutes. دكتور مو طالع لي الرابط. يا راجل موجود عندك في الشات اهو موجود. ايوه انا عارف بس عادي تحطه مرة ثانية مو براضي يطلع. طالع لي بعدين يا دكتور. طالع لك اهو. حلو كده. طالع لي نفس القديم يا دكتور تقريبا. تمام. هو نفس الأسئلة بس فورم جديد، ما هو نفسه. أنا هحطه لكم هنا كمان. مبسوطين؟ Same questions, but I want to make sure that now you know your mistakes, you don't repeat it again, and you master the concepts. وهتبدأ الإجابات تظهر وربنا يستر وتطلع إجابات صحيحة ونتجنب الأغلاط اللي كانت قبل شوية. Let's see. Let's see. هل الشرح منه فايدة ولا في ناس مضى نصف الوقت. 1 minute and a half remaining. دكتور كنت مجاوب على السؤال صح، المرة هذه جاوبت عليه غلط. حياك الله يا ابني. حياك الله. يعني انت معلوماتك كانت صح وانا لخبطتك ولا ايه القصه؟ والله لا ان شاء الله. هذه اللي هي لا يكون انت تحت البطانيه مش شايف الدنيا ضلمه. هي الدنيا ظلمة بس مو تحت البطانية. طيب ماشي يا سيدي. يلا باقي 20 seconds. 77 طالب. لحق نفسك يا ابني عشان مش يضيع عليك المشاركة في السيرفي العظيم ده. 81 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. خلصنا. نقول له هنا stop accepting. let's see. خلينا نشوف الإجابات كده.
Which of the following cannot be considered as free falling motion? الإجابات الصحيحة هي helicopter while landing because the helicopter has other forces acting on the object than the gravitational force. Huh? Parachutist also. You cannot neglect the air resistance في حالة الباراشوت. لكن stone released from rest هذا صحيح. It is a free fall. A stone thrown vertically upward, it is a free fall. Or vertically downward, it is also free fall. ها؟ هل في تحسن في هذا السؤال عن المرة الأولى؟ المرة الأولى كانت 7 7 11 هنا كم؟ صارت 5 3 6 يعني في تحسن شوية. بس لازال في ناس برضو مقتنعين إنه if you release an object from rest it is not a free fall. يمكن ما انتبهوش لكلمة not. cannot be cannot هذه فيها not. طيب السؤال اللي بعده. What is the acceleration of the freely falling object at the highest point? What is the acceleration at the highest point? This is minus 9.8. لسه في 4 مش مقتنعين وفي 3 قالوا إنها 0. قبل ما نشرح لا الحمد لله في تحسن واضح جدا. طيب number 3. What are the signs of the velocity and acceleration of the object while moving upward? الجسم قاعد يمشي لفوق. الفيلوسيتي is positive والاكسلريشن is negative. في 4 شباب ملخبطين و4 و6 10 ها. Let's see question number 3 before. لا في تحسن الحمد لله في تحسن. Number 4. What are the signs of the velocity and acceleration of the object while moving downward? في حالة descending. الفيلوسيتي is negative الاكسلريشن is negative ولسه في ناس 9 هنا 10 هنا في 9 ملخبطين. How was this before؟ لا والله كان لخبطة جامدة معناه في تحسن. العلاج بتاعنا جاب نتيجة. الفاكسين. Does the object in free fall travel the same distance؟ كان في 4 لازال في 4 ملخبطين لكن من قبل كان في 37. لا تحسن كبير ما شاء الله. يا ريت ال4 دول برضه يتعالجوا ويستمروا على أخذ الجرعات. Number 6. What happens to the magnitude of the acceleration of freely falling object when it is moving downward? What will happen to it? It will stay constant. Acceleration is the same. How much is it? It is minus 9.8 meter per second square. في عندنا الله يهديهم 14 واحد لسه ملخبطين. طب خلينا نشوف كيف كانت من قبل. لا والله كانت وضع تعبان في تحسن. Number 7. What happens to the magnitude of the velocity, the speed of a freely falling object when it is moving upward? It is moving upward. What will happen to its speed? It will decrease. في شباب قالوا increase ما شاء الله وفي واحد بيقول stay constant. كيف كان الوضع before؟ لا كان تعبان 24 و7 يعني في تحسن وكنا نطمح من الله في إنه الزيادة. Last question. If an object is thrown vertically upward then it comes back to its initial position. Its displacement will be مفروض 0. طيب لأنه الواي فاينل هي نفس الواي initial. So delta y is 0. في عندنا 5 الله يهديهم مضيعين أو ما قالوش السؤال بشكل صحيح. لكن في تحسن. كان في 15 الآن صاروا 5. طيب. This concludes our class today. On Thursday, inshallah, we will have problems. We'll solve many problems on free fall. I advise you, as you can see, في طلاب مش متابعين معانا أو لسه still في عندهم confusion. Please review the lecture. The recording will be available. الأخ سيف جزاه الله خير will upload it in his channel, YouTube channel. في مشاهدات كتير يا سيف؟ يا ليت والله حتى اليوتيوب ما يعطيني فلوس عليها الا من بعد ال1000 مشترك. طب يعني كم الحين؟ كم المشاهدات؟ على 110. والله وانا عمال اقول هنبقى اغنياء على نهايه الترم ان شاء الله ونطلع ملايين. ايش اللي يربط على اصبر للمتر طال عمرك وتشوف. هنشوف والله شد حيلك يا سيف. وهنعمل بالنص. يولع. نحاول. ارسل القناه وبنشوفها ان شاء الله. ارسل القناه يا عم. سبسكرايب والفيسبوك. بيرسل على الواتساب جروب واعمل سبسكرايب وشير والحركات دي. طيب باقي ناخد الاتندنس قبل ما ننسى. بسم الله. عارفين انتوا الرابط حق الاتندنس؟
Okay, attendance is available with you. You can see it in the WhatsApp group. Those students who joined late, اللي registered the course تأخر, make sure that you join our WhatsApp groups. We have an office hour today at 12:20 بعد صلاة الظهر إن شاء الله. I will announce في الواتساب جروب. في شباب بيزوروني على طول في الواتساب في الأوفيس اور، جزاهم الله خير. So I welcome everyone to come discuss negotiate. حتى في واحد مرة وسلم بس قال أنا جاي أسلم، قلت له جزاك الله خير، كان رايح يصلي وسلم. يبي لنا نجي نسلم عليك يا دكتور هناك. إيش تقول؟ يقول يبي لنا نموي عليك نسلم. الله يحييك، أهلا وسهلا، تشرفنا. ولو في ناس هنا فيزيكال حضروا موجودين في الكامبس you are welcome. مكتبي واسع هنا الحمد لله، وإن لم تسعكم غرفتنا تسعكم قلوبنا إن شاء الله. الله يحييكم. طيب that's it for attendance 1 2 3 4 5. دكتور ويد بليز. ها مالك؟ have a network problem. Can you wait? خلص. طيب you can leave يا شباب. time is up. ونراكم على خير إن شاء الله يوم الخميس بإذن الله. شكرا يا دكتور. الله يحييك. دكتور اتندنس قفلت أنت؟ لسه مفتوحة أهو. خلص. خلاص شكرا. يا دكتور شابتر 2 خلصناه صح؟ خلص، باقي بس نحل شوية مسائل على الفري فول ونبدأ شابتر 3 إن شاء الله يوم الخميس بإذن الله. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. دكتور الأوفيس أور هنا في نفس المجموعة صح؟ نفس المجموعة. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك، أهلا وسهلا. طيب في حد عنده أسئلة قبل ما أمشي؟ Yes دكتور أحمد. تفضل. have one question. تفضل. الآن متى في الفري فول يعني نعمل نجلكت للإير ريزيستنس؟ قلناها في بداية الحصة. هي عموما قلت يعني كل ما كبرت المساحة صح الإير ريزيستنس يكبر، بس أقصد يعني هل في مساحة معينة مثلا ولا بالنظر بس أشوف؟ إحنا مسائلنا عموما هتكون فري فول. لما أقول لك a stone is thrown، طيب إحنا مش هنعرف نحل إلا لو كانت فري فول. فإحنا بنفترض إنه الأوبجكت is small and it doesn't move with very high speed. Otherwise we cannot يعني دائما أخذها فري فول. Yes. طيب شكرا. يمكن تيجي مسائل معانا في شابتر نمبر 7 و8، بس طبعا هنكون درسنا الانرجي وساعتها ممكن يكون فيها اير ريزيستنس. ماشي. هتكون ساعتها باراشوت مثلا. مثلا او في